Olá, Lucas. Me chamo Maria da Penha, moro na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Algum tempo atrás, mais ou menos 6 meses, eu ganhei um scoop de presente. E então decidi fazer a kombucha, que eu não conhecia, nunca tinha visto e nem provado. E então fui muitas tentativas, mas eu não achava que estava muito boa. Então, depois de ver você através do Instagram, no YouTube, eu decidi fazer o seu curso 2.0. E então comecei, ali a preparar os chás e fazer como eram as orientações. E confesso para você que houve uma transformação muito grande aqui em casa, porque a minha sobrinha, que me visita sempre, quase que toda semana, ela trocou o refrigerante por esses scoobies aqui, esse chá maravilhoso, através do scooby que produz isso aqui de tão bom. Essa foi a minha produção de hoje, Lucas. Mas eu gostaria de mostrar para você uma que eu preparei há 12 dias atrás, tá aqui. Olha como ficou boa. Tô quase chegando na Sônia, aquela moça que mostra aí no Telegram as kombuchas dela maravilhosas, e eu fico daqui só babando. E gosto muito de ver também o Benício, o sommelier do chá, pois ele dá tantas explicações valiosas. Inclusive, essa kombucha aqui foi preparada com o chá de orientação dele. E eu, assim, estou muito feliz, o Yamatoyama que eu preparei. E, assim, hoje eu posso dizer que a minha família, algo bem positivo também, foi a minha família que está engajada comigo, assim, me ajudando a escolher garrafinhas, essas aqui do fundinho pentaloide, tudo orientação sua, você orienta em tudo mesmo. É muito gratificante ter entrado nesse curso, Lucas, porque através das experiências lá do Telegram e das suas orientações, dá pra gente ir só melhorando, Gostaria de mostrar para você um cantinho muito predileto meu. É aqui na minha cozinha mesmo. Tá aqui, olha. São os scoops, Esse aqui já tá bem grandão, um balde que eu ganhei dessa minha sobrinha e esses outros menores que eu já tinha em casa. E eu sou muito grata a Deus e a você, por usar da sua sabedoria, dos seus conhecimentos para transformar a vida das pessoas. Muito obrigada, viu? Fala, galera kombucheira! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma terça da Kombucha. E hoje, com grande alegria, que vamos aqui celebrar a nossa 100ª edição com ninguém mais, ninguém menos que Hannah Crum. Sim, meu povo, olha que grande alegria. E, assim, primeiramente, grato a todos vocês por esse carinho, por se inscrever aqui no canal, por deixar o like, por estar sempre participando, Pessoas queridas que estão sempre aqui. Então, assim, espero que vocês aproveitem e eu espero que vocês também possam fazer perguntas para ela. Eu vou chegar, vou traduzir aqui para vocês, tá bom? Então, seja muito bem-vinda. Welcome, Hannah Crum. Oi. Hello! E aí? Parabéns, Congratulations. Was your birthday, these days? When was it? 5? No. Nice. So, Hannah, it's a big pleasure to have you here. You are like a big inspiration for me. You're the president of the KBI, the International Association. I'm the president of the ABCOM, the Brazilian Kombucha Business Association. You do the KCOM with so many years in the United States. It's the biggest event ever of kombucha. I do the Konacon here, so always like having you as a big inspiration. So everybody here loves you so much. We are really waiting your personal visit here, to see you, to hug you, to feel your vibe, to feel your energy. Because I tell everybody the KCON, o Kombucha Conference, para quem não sabe, já vou falar aqui em português também, mas o KCON, ele, assim, was more than like technical information, and it's a spiritual thing, So, assim, I can feel that
all that vibration, all that speech that you made, and to see all this good vibration coming from the president is a very lovely thing. So welcome, and let's talk about the future of kombucha. Well, I want to say I'm honored to be on your show. I so appreciate that I've been able to inspire someone like yourself, Lucas, who really has a passion for kombucha, who feels called to serve our beautiful culture and to be that ally in Brazil who is carrying the torch, who cares about the industry, who cares about education, who cares about bringing people together and connecting them in the giant human SCOBY that we are. So I'm really honored that you are including me in your show. And of course, I can't wait to come to Brazil. And hopefully maybe this year, or I mean 24, we'll be able to get that done. Vamos ver, hein? 2024 a Hannah vem. Quem quer que a Hannah venha para o Brasil, escreve aqui no comentário. Come to Brazil, Hannah, tal, right here in the comments. Escreve aqui nos comentários. Ela tá doida para vir aqui para o Brasil também. Quem sabe 2024 no nosso Conacom também, tá bom? E bom, people here saying happy birthday. Oh, so nice to have you here. Nice. So, Hannah, bom, let me just talk in Portuguese with the guys, assim, about the KCOM, né? Então, assim, quem não conhece, é KBI, né? Então, KBI, Kombucha Brewers International, tá aqui, ó, my bag, ó. É a Associação Internacional de Produtores de Kombucha. We are partners, so, a gente tem uma parceria, KBI e a ABCOM, né, que a gente fez nesse período aí também. Então, ela cuida da gente também, apoia os nossos eventos, apoia os nossos movimentos, né, já promoveu a divulgação da Conacom nas revistas simbioses. Então, para quem não conhece, ó, Desse Magazine. So, é uma incrível revista, 100% dedicada a kombucha, né? This edition is very special for me, né? So, I'm very thankful for this invitation to write this, né? The Brazilian Kombucha Success. To have Brazil here, né, em destaque. Então, assim, a gente tem essa revista, né, Simbiose, que rola lá, ela cuida, né, dessa revista, ela cuida do Kombucha Conference, né, tem aqui um pôster, that's the 2022 poster. Kombucha Conference é um evento também anual, é uma reunião internacional, open to everybody, to all the producers from the world, so a gente tinha pessoas lá da Finlândia, da Bélgica, da América Latina toda, né, Argentina, e assim, é um evento muito especial. Quem não foi, se programa aí para ir, tá bom? Então, só para vocês conhecerem, então, Hannah Crum também escreveu o Big Book of Kombucha, então, esse livro aqui maravilhoso, like our Bible of Kombucha, né? So, é o Complete Guide, tem tudo ali, toda a base, é um livro antigo, né? As pessoas aproveitam, as pessoas conhecem, assim, muito a kombucha por conta desse livro. Então, uma pessoa, assim, muito importante no mundo da kombucha. It's so important for all of us, all the kombucha brewers, like artisanal and commercial, and so everybody. So, very happy to have you here in the 100ª edição da Terça da Kombucha, ok? Hannah, present yourself just a little bit, and I will translate, just make a resume, and after that we can start to talk about the future of kombucha in the world. My pleasure. I am Hannah Ruhama. That's my middle name. Hannah Ruhama, the Kombucha Mamma. See, it all rhymes. Hannah Ruhama. Oh, yeah, Kombucha Mamma. Mother of mazillions of bacteria around the world, some of which might be inside of you or in your brewing in your kitchen. And for that, I'm eternally grateful. I was called to serve kombucha in 2003. I met her through Kismet, is what I call it. Chance, fate brought us together. And while I'd never tried kombucha, of course, I went back to my Whole Foods, and lo and behold, there was a whole shelf of GT's kombucha, and I fell in love at my first sip. The angels were singing. But like a lot of people, my thirst outgrew my budget. I wanted to drink a lot more than I could afford to buy at the store. And so I sourced my own magical SCOBY, my own jar, and the rest is history. I was inspired to start Kombucha Brewers International out of the crisis that occurred in 2010.
So in 2010, it was Então, discovered. 2010, né? Sorry, 2010 started the Kombucha Brewers International, is it? No, so we started in 2014. 2014, okay. But it was because of what happened in 2010 that then yes, I was okay. inspired to start the association with my husband, Alex. But the reality is, when I started my blog in 2007, I was collecting kombucha brands, like every brand, like just like Booch News does right now, where you can see all the, he's got the worldwide directory. I was doing that on my blog back in 2007 because I loved everybody. I did podcasts before podcasts were a thing. I wanted to interview people who love kombucha and spread that word to everybody. Então, gente, aconteceu, né, em 2010, todo um recolhimento das kombuchas nos Estados Unidos. Então, teve umas análises, né, das kombuchas de lá, e tinham várias kombuchas que estavam passando dos 0,5% de álcool, né, que é a mesma legislação que a gente tem aqui no Brasil. Algumas passando de 1%, 1,5%, em um país com uma legislação super rígida, né? Então, foi proibido kombucha em 2010. Nos Estados Unidos, teve todo um recolhimento. E aí, a Hannah já gostava, já era apaixonada pela bebida e tudo, e ela foi catalogando as marcas de kombucha que existiam na época, num blog dela. Então, ela foi unindo ali as marcas, querendo fazer um movimento para voltar e fortalecer, porque até então não tinha, assim, uma união entre as marcas. Cada um meio que vendia num canto, e ela foi fazendo esse movimento até que em 2014 ela veio fundar aí depois a Associação Internacional dos Produtores, né? So the crisis that happened in 2010 is probably relatable to Brazil as well. Essentially, Whole Foods or a food, however you want to hear the story. Long story short, hey, there's alcohol in kombucha, did you know? And depending on the laws of your land, it may or may not be in compliant as a non-alcoholic beverage. And so in 2010, what happened is Whole Foods required every producer buy back the product that they were selling on their shelves, which was expensive, it was challenging, and it created a lot of stress in our industry. Let me ask you one thing. Was only on the Whole Foods or all the markets? Only at Whole Foods. So here's the thing. This was not a federal recall. This was not a government-initiated thing. This was a grocery store afraid they'd be legally in trouble for selling a product that wasn't labeled correctly. Então so there was no health concern. It wasn't like customers were complaining or anything. It was literally a legal matter. Então, esse recolhimento que teve nos Estados Unidos, na verdade, foi do Whole Foods, não foi alguma coisa governamental, não foi uma proibição governamental, foi o Whole Foods meio com medo, né, de estar vendendo alguma coisa ilegal. Então, é importante a gente saber disso, porque até então eu achava também, pensava, né, todos nós pensávamos que era uma coisa do governo, assim, e tal, um recolhimento geral, mas foi o Whole Foods, mas o Whole Foods é, enfim, os maiores distribuidores, né, e que tem os maiores consumidores de alimentação saudável, então onde mais se vende kombucha por lá, né? And so this created tension, this created stress, this created strife in our industry, but there was no trade association. And I always wondered, hey, if there had been a KBI or an ABCOM, and this issue had come up while we were already organized, could we have managed it better? Could there have been a different way in which we dealt with it so it didn't create so much fear and chaos in the industry? Teve um grande caos na indústria, um grande medo, né? E aí, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai produzir comercialmente, né? Mantendo esse 0,5% de álcool e tudo mais. Então... And so we did a couple more years of working with... So as Kombucha Kamp, we did a New Year's re-evolution. We did some promotions, some contests. So we basically sort of tried out what it would be like to work together with the industry through some various contests on social media, on Facebook. So we had this is where like the 7-day kombucha challenge came from. We then turned it into a 30-day kombucha challenge in 2012. And really, we were just trying to challenge people to enjoy kombucha on a daily basis and see how it would change their life. So we were working with the commercial producers, doing some contests, getting consumers excited about kombucha. And then in 2013, I toured around and spoke with a lot of people and said, hey, if we did this, would you be willing to show up? And so we started KBI, Kombucha Brewers International, in 2014
at our first ever Kombucha Con in January in Santa Monica, California. We had 40 producers from around the world that gathered together to unite around the cause of the kombucha industry. So the first KCON was 2014, is it? Ok, então ela começou esse movimento, bom, vamos se juntar, vamos se unir para a gente conseguir vencer isso, né, e conseguir ter uma organização para conseguir estabelecer algumas regras, ter umas diretrizes, né. Então, para quem não sabe, a KBI tem a conduta de boas práticas de produção de kombucha, né, que dá uma orientação de como pode ser produzida a kombucha, uma boa kombucha, né, que inspirou também a nossa própria legislação, o PIC da Kombucha, né, IN45 aqui no Brasil. Então, esse Code of Good Practice, então é um código de boas práticas de fabricação que você, acessando o site da KBI, você consegue ter acesso a essa informação e tudo isso no intuito de fazer o mercado acontecer, de unir os consumidores, né, e os produtores. Então, em 2014, então começou, né, a KBI, a Associação Internacional de Produtores de Kombucha, que é um marco para todos nós que fazemos kombuchas aqui, assim. E também teve o primeiro Kombucha Conference, né, que é a Conferência Internacional de Produtores de Kombucha, na época com 40 marcas até então. And that first meeting just has been the impetus behind all of what we've created in that decade since. So I know we want to talk about the future kombucha, but I feel like it's important to understand where we came from to know where we're headed. Total. A gente vai falar do futuro da kombucha, mas a gente vai trazer um pouco desse passado para ver onde que a gente está, para ver para onde que a gente pode estar caminhando, tá, gente? So what's really interesting is Ian Griffin on Booch News who's also our editor-in-chief over at Symbiosis Magazine. He's put some interesting data stats together that we sort of had a peak of new kombucha brands hitting around 2018. And we were really on a high. We were excited. Things were going great. 2019 was our biggest Kombucha Con ever. By then, we'd already accomplished so much. We had initiated a lobbying effort called the Kombucha Act to change our taxation threshold for kombucha alone here in the United States to harmonize more with Canada and Mexico and Europe. We'd already started working on the code of practice. We were initiating methods with AOAC to establish authentic testing methods for the low amounts of alcohol in kombucha. I mean, the list of the things we started doing goes on and on and on. And then, of course, we know there was a pandemic. Então estava indo tudo bem, né? A gente foi, as marcas crescendo, o negócio expandindo. Então, 2018, 2019 foi o auge. Foi o maior, tinha um maior número de marcas, né? Que são catalogadas hoje em dia. Quem faz esse trabalho é o Ian Griffin, que é da Booch News, né? Tem um blog que é o Booch News, que é um blog que tem ele vai catalogando, inclusive ele pega o Instagram de marcas de kombucha. Às vezes você tem a sua marca, às vezes você nem sabe que você está catalogado lá. Se você tem a sua marca e não está, entra no bootnews.com e registra lá a sua marca, que a gente conseguiu ver que o Brasil é o segundo país com mais marcas de kombucha no mundo por conta do Ian Griffin, que é o editor-chefe também da revista Simbioses, tá? Então vocês estão conhecendo um pouco mais do universo da kombucha, que tem blog, tem revista, tem associação internacional, tá? Tem eventos. Então, com isso, em 2019 foi o grande auge da kombucha e então veio a pandemia, né? So we've all been through this really challenging space of having to figure out how do we get our products to our consumers. We've been through a period, at least here in the United States, where there was a lot of money paid for people to basically disrupt how we do life. And now, of course, all that money has gone away, and yet we're not, quote unquote, back to normal, which will never happen. We'll never be back to normal. We're always going to be moving forward and living in a different era and age. And so what we saw, unfortunately, was some contraction in the marketplace. And there's a couple other reasons behind this besides the pandemic. Então, além de várias razões, além assim da parte da pandemia, mas fechamento de restaurante, fechamento de empórios, dos mercados não, né? Mas assim, mais dos restaurantes e empórios assim que o pessoal via
e consumia muita kombucha na rua, acabou contraindo muito o mercado, né? Então, assim, reduziu bastante, né? E depois teve toda uma sequência de crise econômica e tal, que deu uma mudança, né? E aí passou para um novo momento da kombucha, que não era aquele grande auge, mas um momento também mais maduro, né? Um momento mais de quem sobreviveu, digamos assim, mais fortalecido, né? Algo também um pouco parecido com aqui. Algumas marcas também desistiram, né? No caminho, mas assim virou um novo momento pós-pandemia, né? E agora as coisas estão normalizando e estão começando a engatar de novo aí. So some of these other factors, at least here in the United States, is Whole Foods itself. Whole Foods, before it was purchased by Amazon, very aggressively sought out local producers. It wanted to stock its shelves with products made by people in their community. And that meant a lot of commercial kombucha producers who start in an area had a real pathway to getting their product on store shelves, at least locally, so that they could, beyond a farmer's market, beyond a sort of direct to consumer, they could get their products seen in a bigger space. This after, before, or before Amazon? Before, yeah. Então, antes da Amazon comprar, né, a Whole Foods, que é a maior rede de mercado de produtos naturais, né, dos Estados Unidos, era muito forte isso. Eles abriam, né, para produtores locais de kombucha, né, que vendiam lá nos farmers markets, né, nas coisas mais regionais e tudo mais. Então, eles abriam essa oportunidade dos pequenos regionais entrarem, né, nessa grande rede de distribuição de mercados aí. Now, since Amazon purchased Whole Foods, they have consolidated the distribution model. So now we're only seeing 3 major brands, 3 national brands on store shelves. It's really challenging as a small local brand to get space. Coupled with, and I don't know if it's the same in Brazil, but here in the United States, you often have to give away free product or you have to pay a slotting fee to get your product onto grocery store shelves. Mm-hmm. The challenge there, of course, is that's expensive. It means you as a producer aren't able to recoup the value of the product you're creating. And you're praying and hoping that by giving away this product for free means people are going to buy it and that you're going to get steady business out of it, but that doesn't always pay off. Então, depois, né, que a Amazon comprou o Whole Foods, teve toda uma mudança, porque acabou entrando, ao invés de toda aquela variedade de marcas locais, né, regionais que tinham ali, acabou as 3 maiores marcas lá acabando dominando, né, as prateleiras. E assim como aqui no Brasil também, você precisa pagar, né, precisa dar muita kombucha grátis também ali para fazer degustação, fazer distribuição. Não é um mercado um pouco... É um movimento um pouco selvagem, né? Assim, você entrar numa grande visibilidade de prateleira, não é só chegar ali, não, gostamos dos seus produtos, chega aqui. Não, tem alguns acordos que são um pouco mais assim, que a pessoa precisa ter bala, precisa ter caixa, precisa ter dinheiro para conseguir entrar num lugar desse e aí depois prosperar. Então não é para qualquer um assim chegar já entrando no supermercado, né? Então isso dificultou muito os pequenos produtores. And so what we're seeing in the marketplace is consolidation. So we're consolidating the shelf space to only a few brands. We're consolidating the number of brands we're seeing. A lot of brands, because they weren't able to survive the supply chain costs, the cost of glass bottles, everything went through the roof once we were in a global pandemic. And so all of those shifts have caused several smaller producers either to shut down or to shift from manufacturing on site to working with co-packers. No. And so we're seeing a real changing dynamic in the marketplace where there's not as many, there still are lots of small producers and there's still new brands starting all the time, but they have to think about a different strategy to the market. Uhum. Então, a gente teve essa mudança e aí os pequenos produtores acabaram tendo muita dificuldade de crescer, de expandir, né, de entrar, de ter essa, né, eles estavam no Whole Foods, depois não estavam mais, então uma coisa que quebrou muito dos pequenos, né, e também tiveram alguns grandes, eles acabaram, assim, por todo o investimento que teria que fazer para chegar a estar no Whole Foods, estar no mercado e tudo mais, valeria mais a pena, às vezes, terceirizar, né, a produção. Então, algumas marcas fecharam dos pequenos,
outros tem sempre marca nova também chegando, né, começando a fazer um movimento, e outras começaram a terceirizar com quem já produz também, né? Então acabou reduzindo o número de marcas, assim, né, e acabou meio que imperando, né, algumas das grandes e algumas pequenas meio que se unindo em co-packing, assim, para conseguir sobreviver também, né? So what does this mean? It means that, here's the thing. If you're getting into kombucha to make $1 million, you're in the wrong industry. This is why I say I'm called to kombucha. I'm called to kombucha, and I think that kombucha is here right now in this moment in time, ascending, like becoming, and I love what are you drinking there? That looks amazing. Amora is like red berry with hortelã, com menta, mint. Yum. Like Looks yours. good. Blueberry, lavender, rose, love potion. As receitas estão no livro da Hannah Crum aqui, o Big Book of Kombucha tem várias receitas, inclusive essa love potion aí também, né? Saúde, parabéns, felicidades. Hey, cheers, tchim. Cheers. So it means that you're on a mission of love, and it's a labor of love, emphasis on the labor. But here's the reality. Kombucha is here now because we're poisoned. We're being poisoned in the air. We're poisoned in the water. We're poisoned in the food supply. We're poisoned in the beauty products. Like there's just so many chemicals. And it's a testament to how resilient human beings are. We're constantly trying to evolve and shift and change, but we're reaching a tipping point because the amount of autoimmune disease, metabolic disease, diabetes, cancers, all of those things are on the rise. And kombucha, what she does is to clear the body of those toxins. She reduces inflammation. She allows you to manage stress better. She cleanses the liver so that you can release the toxins that are being stored in your body gradually over time. And so, yeah, go ahead. Nesse movimento assim também, então começou, né, mudou as coisas e tudo mais, mas também qual que é o momento agora, depois de pandemia e tudo mais, né, um crescimento muito grande de problemas de depressão, diabetes, obesidade, um tanto de coisas, né, que toxinas, né, então assim, o mundo está tóxico, o alimento, a água, o ar, né, as pessoas, os pensamentos, um monte de coisa, e do mesmo jeito tem esse aumento, né, de poluição, de toxinas e tudo mais, e a kombucha ela vem como uma grande ferramenta para trabalhar exatamente isso, né, de limpar o organismo, de auxiliar a desintoxicar fígado, né, como o ácido glicurônico, né, que vem, ele faz essa limpeza, né, de toxinas lipossolúveis ali, então a gente tem também um controle de estresse, né, de aumento de imunidade. Então, da mesma forma que estava assim, a gente também um surgimento de algo assim muito poderoso para os problemas dessa atualidade agora, né? Exactly. And so what I really see is people who are passionate. How do you succeed at brewing kombucha? I really think it has to do with building community. So if that's you've got, you're collaborating with a coffee shop, you're collaborating with another space, you're bringing in music, you're bringing in discussions, you're bringing in someone else is making food, but anything we can do to replicate our SCOBY, to be in symbiosis with other makers, with other producers, with other artisanal craft creators, and to create this sense of community. I'm not saying everybody has to have their own tap room, but I feel like those who are attracted to kombucha, we're here because we feel the beauty, we feel the aliveness, the energy of having a clear mind and having clear thoughts. And I'm not saying that means everyone's going to have the same opinions, but when we're coming from a place of, oh, I'm not immediately suffering physiological and mental stress, I feel like our true nature as human beings is to, like our SCOBY, be in community. Então ela tem muito isso da gente ser um SCOBY, né? Assim, a gente ter essa união, essa comunidade. Então a gente aprender, na verdade, com a própria kombucha, né? Que tem toda essa variedade de bactérias e leveduras, e cada uma especializada numa função, né? Então a gente tem leveduras quebrando açúcar,
né? E aí vem aí separa glicose, frutose, aí vem a glicose, vem ácido glicônico, glucurônico. Então, assim, a gente se unir mais, acho que é um movimento para fazer a coisa da kombucha acontecer, porque também pouca gente conhece kombucha. A gente se unindo, a gente consegue trazer grupos de discussão, né? Consegue ter a associação, consegue fazer a Conacom, consegue fazer um campeonato, né, brasileiro de kombucha, cada um fazendo um pouquinho com o que mais sabe fazer, mas dedicando para um coletivo, mais do que ficar só olhando para sua marca, olhando para o seu negócio, mas tentar realizar coisas coletivas, né? Trabalhar pelo bem comum para a gente fazer mais pessoas conhecerem kombucha, para o negócio como um todo crescer. Sozinho, olhando só para o próprio produto, vai ser muito mais difícil. And so here we are the people at the forefront. Now, here's the thing. We need organizations like KBI and ABCOM because we also have to work in a world of regulators, of legislators, of people who just have never heard of kombucha. They don't understand it. And so that means that communication can be really difficult. And so when you have an organization that doesn't just represent your brand, but represents the entire industry, and we were really grateful to collaborate with ABCOM when you were dealing with MAPA, right? When you were trying to figure out how do we educate, how do we create common sense regulations for kombucha in Brazil, we were right there with scientific evidence, with support, written opinions. How can we, we met with Raquel and all the other folks who were really instrumental in making sure that fermentation was included as part of the process, that we really protected those aspects of kombucha that are most vital and are the most difficult to do. Uhum. Uma coisa vital, né, e muito importante é a gente manter uma união, né, organizada, embasada, né? Então a gente tem aqui a Technical Director, a Adriana Gratival, da Sana Kombucha, tem aqui o Fernando Gradim, né, diretor financeiro, aí também a Becom. Então, assim, é uma coisa muito importante a gente manter a associação, manter, né, trazer a união, a parceria com as instituições assim, de pesquisas, né, científicas, para a gente ter um embasamento, para a gente poder defender a bebida juntos, né, e fazer esse movimento acontecer. So it's really important because sometimes we feel like we're focused on the bottom line instead of the big picture. And from the bottom line, it feels like, oh, I can't afford this membership fee. What are they doing for me? Right. So you might have this feeling, because I hear this from people who aren't members all the time. But what happens is when you put your eyes back on the big picture is we don't know where the next crisis, where the next, Whole Food forcing everybody to buy back their product, we don't know where that next issue is coming from. But if we stay banded together, if we stay united, then like a SCOBY, right? If we keep that SCOBY intact and it's robust and healthy, then when an outside, force wants to come at us, we're already united in a way that keeps the rest of our culture, the rest of our brew very safe. No pathogenics. É isso, assim, da gente se unir como o SCOBY mesmo faz, né? Quando ele está muito forte, muito fortalecido, é difícil de vir uma contaminação, alguma coisa assim, né? Então a gente nunca sabe se vai ter um outro recolhimento, né? Como teve lá no Whole Foods, e ainda no Brasil a gente não teve nada, né? Então, ou alguma outra situação de mídia, de algum outro tipo de produto que queira atacar a kombucha. Então a gente unido, a gente consegue se defender, né? Sem estar unido, é muito mais fácil de moiar o movimento da kombucha no Brasil. But it's challenging, right? We're all in a challenge space because we're feeling squeezed by the global geopolitical issues that are impacting all of us. And so that's the challenge. But I think if we really connect with our mother culture, if we reconnect, we got into this industry, why we're doing this, and really just trust that what we're here doing is super important. And that those of us who continue to feel called to do this, we're going to be able to find a way through. Now, not everybody will. I'm not saying everybody who does kombucha automatically succeeds. But I think we're at a point where now that there are human trials coming out, validating what we already know to be true, both from experience
and from the rat trials and the other studies that we have, that more and more energy is going to start tipping our direction because people are sick of being sick. They understand how important the microbiome is. And really, when's the last time we had a food as old as kombucha become an industry? Like, when's the last time that happened? You know, chocolate, coffee, even yerba mate, all of these things have persisted for a really long time, but to become its own flourishing industry, this is kind of revolutionary what we're doing. Uhum. Então é algo realmente revolucionário que a gente está fazendo, mantendo, né? Porque assim, the kombucha, like the American market started on 95, né? 1995 is when GT 1995, started putting it in a bottle GT. and selling it. And the global market currently is about $2 billion. Let me give you some perspective. Oh, nice. Coca-Cola alone is $70 billion. And that's not counting Pepsi. That's not counting Red Bull, right? We as an entire global industry are only $2 billion, which sounds like a lot. Uhum. But compared to who we're up against, we're really very tiny. And yet, we continue to have the opportunity to grow. However, we must emphasize fermentation. Here in the United States, we're seeing products like Olipop. Like, basically, it's soda with inulin. So inulin is a prebiotic. It feeds the microbes in your gut. But again, like, is this the right form we should be getting it? Normally, we should be getting it from actual herbs and eating it as opposed to just having it in this liquefied form. Uhum. And it's a lot cheaper to produce. There's no fermentation step involved. It's easy to preserve. All you have to do is make a fun flavor in a cute can. And people would rather pay $2 for that than, you know, $3, $4 for your kombucha. But at the end of the day, it's not going to deliver the same health benefit as kombucha because it lacks fermentation. Então, um dado importante foi que, assim, que o mercado de kombucha está em 2 bilhões, né, de dólares, e a gente, mais que pareça algo grande, assim, a Coca-Cola sozinha movimenta aí mais de 18 bi, né, 17, 18 bilhões. Então, só a Coca-Cola, né, não o mercado de bebidas, de refrigerante, alguma coisa assim. Então, a gente ainda está, assim, tipo, quase, sei lá, 15 vezes menos que a Coca, mas para mim até que é uma coisa grande, mas assim, se a gente pensar também, os Estados Unidos, ele mantém, sei lá, mais de 80% do mercado mundial, com certeza rola por lá, né, ali Estados Unidos, Canadá, então, se a gente pensar no mercado brasileiro, comparado com o mercado americano, a gente não é nem, a gente é uma pulguinha aqui, assim, por mais que a gente tenha muita marca, o mercado aqui é muito menor do que isso, né, o que marcas médias vendem nos Estados Unidos, as grandes aqui do Brasil ainda não chegam aos pés assim também. Então, é uma outra realidade de mercado. Mas a gente está inserido e faz parte, é importante também dentro disso tudo. Mas é importante saber porque a gente tem ainda um longo caminho pela frente que a gente pode crescer muito mais ainda. 2 bilhões comparado com a Coca pode ser pouco, mas comparado com o mercado que começou agora em 95 e 2017 no Brasil, 2018, é um sinal legal também, importante. So, my advice is go deep. Plant your roots deep. Know your customers. Talk to your customers. Have an email list. Have a relationship with them. Who knows when the globe will get interrupted again, and it's better to have that direct relationship. It can be enticing and exciting to want to send your product farther afield. However, at the end of the day, it may not yield the desired result. And so the deeper you can go, the more you might be able to grow and flourish. And the examples of businesses that I see that are doing really well from that small family-based business perspective are things like Hex Superette. Mm-hmm. So they make other fermented foods as well. They have their own grocery store. It's almost like a mini farmer's market in their location. I see Firm Fresh based in Indiana. They now have a second location with a drive-through. They have a sour kombucha and they have sweet kombucha. So they have a kombucha for every palate range. They, again, also have other ferments. I just visited Revel Jun Kombucha that won an award for best tasting Jun at the Kombucha Cup. And they're also doing acai bowls, right? So there's many different ways that we can mix healthy things together in a community setting or in a way that really brings people and that loyal following to you. So
That's what I think is really important as you're wanting to, especially because I think most people here are smaller brands, that's going to be the best way to encourage your growth is to be deep, organic, local. And then when the time comes, when the opportunity makes sense to expand. The other thing I'd say, put other brands on tap. Remind people this isn't just a singular product, kombucha. This is an entire category. When you're showcasing other brands' flavor profiles, right? Like I think sometimes there's this, look at my book, right? There's 260 flavor recipes. How many people are making love potion? They're necessarily saying it comes from Hannah Crum or Kombucha Kamp or anything like this. But right, that's flattery. We want these ideas to continue to flourish. So for example, when World Kombucha Awards, I first heard about them, like, oh, they're copying the kombucha cup. And then I meet Jordy Kinnett, who loves kombucha through and through, who's just passionate and wants to create more fame and opportunity for producers to succeed. How can I be upset at that? That's exactly what we need more of. We need more of each other, lifting each other up instead of being like, oh, that kombucha is this or that kombucha is that. Don't do that. Everybody else is already like, ew, kombucha is not soda. Kombucha is not this. We need to lift each other up. We need to support each other and say, no, I like to drink. I still buy GT's kombucha. I will grab a Health Aid. I want to try a Rowdy Mermaid when I'm in Colorado, right? Like I want to try all the kombuchas because that when you're a kombucha lover, you don't just want to drink your own. You want to try everybody else's too to see where you fit in. And so when you introduce your community beyond just your own products, I think that sends a really positive message that we're more than just a single brand. We're an entire category. We're a whole industry. Nice concepts. I will talk what you said, and I will talk a little bit as a president of the IBCOM as well to the producers here, because assim, gente, ela deu alguns conselhos aqui, um deles assim é realmente assim ir deep, né, ir profundo, né, nas raízes mesmo, né. Então quem está enraizado consegue crescer mais forte com segurança, né? O que seria esse enraizado quando você tem uma marca e você vende kombucha? Ter os seus clientes fiéis, ter a sua comunidade, né? Saber ter uma lista de e-mail, de telefone, de contato dos seus clientes, para ter essa relação que a gente nunca sabe o que pode acontecer mais para frente, né? E isso, na verdade, foi o que salvou a grande maioria das marcas que sobreviveram no pós-pandemia, foram as vendas diretas, né? Que é a venda direta para o cliente mesmo. E isso acaba também trazendo mais lucro, né? Você colocar numa prateleira, você vai dar uns 30%, 40% para quem está vendendo, então você vai receber muito menos dinheiro. Então, fazer essa venda direta para o cliente é algo que é muito importante a gente estar cultivando e também cultivando essa comunidade, né? Então, tendo isso, a gente consegue, assim, ter uma base para quando chegar no momento de expandir, mas sempre, se precisar retrair um pouco também, acontecer alguma situação, você ter a sua base ali para você se manter saudável, né? Financeiramente também. E se unir, né? Ela falou assim, de alguns lugares. Então, lá quando a gente estava no Kombucha Conference, teve excursões, né, para algumas produções, né? Ela estava falando da Rex Ferments, né, que é algo que é uma marca legal, que, tipo assim, mais local, mas que está sobrevivendo, prosperando muito, que criou um espaço, que além de kombucha, tem vários outros fermentados, né? Então, eles têm kimchi, tem chucrute, tem, né, ginger, tem um monte de outros produtos fermentados ali num espaço legal que você vai lá, você vê kombucha on tap, tem show, então criou todo o ambiente, todo um negócio ali muito legal. E ela falou, inclusive, assim, de vender outras marcas além dele mesmo, porque kombucha é isso, a gente precisa também estar mostrando esse leque de variedades que as pessoas vão escolher as kombuchas do estilo que elas querem. Lá no Rex Ferments tem kombucha sour, tem kombucha ácida, tem kombucha menos ácida, né, mais adocicada, para também atender vários paladares. Né, a gente precisa parar de se criticar, parar de apontar um ou outro das marcas que tem aqui no Brasil, para a gente se unir e fazer o movimento crescer, porque a gente, nos nossos grupos de estudos mesmo, né, no Kombucha Avançado PRO, por exemplo, a gente tem um grupo de estudo lá, vira e mexe tem um ou outro que quer falar de uma outra marca. Essa aqui está fazendo uma propaganda, falando de propriedades para a saúde, essa aqui está usando stevia, essa aqui está fazendo não sei o que lá, nossa, está queimando o mercado. E eu não acho muito bem que é por aí, porque, assim, quem que realmente está ali dentro das normas, uns 0,5% de álcool até um prazo de validade certinho ali, sabe, que
tá com a tabela nutricional em dia mesmo ali, exatamente, tá com um registro no mapa, sabe? Tá vendendo bem, tá divulgando sem falar nada de benefícios, assim. É muito difícil as pessoas estarem 100% certinhas com o seu próprio produto, né? Então, antes de olhar para um outro produto, querer falar mal de um outro kombucha e tal, vamos buscar se unir, vamos buscar ter esse movimento de união para a gente crescer o nosso mercado aqui no Brasil, que assim a gente vai prosperar. Porque os outros mercados são muito selvagens, eles se atacam, eles se agridem, eles se... você vê, né, nas propagandas, às vezes um agredindo o outro, um indo para cima do outro. Então, aqui no Brasil, a gente precisa se unir, a gente precisa criar esses estabelecimentos, criar esses movimentos para as pessoas sentem isso, né? Então, vamos participar da Conacom, vamos participar dos eventos presenciais, né? E vamos ir lá no Kombucha Conference, lá nos Estados Unidos, apoiar esse movimento global, apoiar esse movimento local, fazer a comunidade da kombucha crescer, né, e fazer tudo isso assim, mais lives, né, mais, enfim, canais, mais conteúdos, né. Eu tenho meus concorrentes também, because I have here like as well all the kombucha schools, né, and teachers and all these things, and I love to do like the Conacon and bring them to be a speaker as well, you know, and promote their schools and their jobs, you know, and their contents and make collabs and grow together. I think this is so much better than like that's my enemy or other things, né? Então, assim, mexe um pouco, às vezes, você vê um concorrente crescendo alguma coisa assim e tal, mas cada um é único, e quanto mais a gente falar de kombucha, quanto mais outros falarem de kombucha, mais eu vou crescer, mais todas as marcas vão crescer também. Então, a gente tem que, na verdade, ter esse movimento de ter uma consciência para a gente conseguir expandir o movimento da kombucha em união, né, para todos aqui, assim. Então, vamos apoiar esses movimentos que a gente consegue unir produtores, consumidores e associações e tudo mais, e bora para frente. Bons conselhos aí da Hannah também, viu? Well, and let me just speak to some of the, I don't know if you saw the El País article that came out about what is real kombucha, right? We've had this debate in the industry for a long time. What is real kombucha? And I think because kombucha is so dynamic, that this is why it took so long for a code of practice to be released, is we had to understand, is kombucha a process? Is kombucha the SCOBY? Is kombucha the organic acid profile and health benefits? What is kombucha just the tea? Yet we see kombucha can also be made from yerba mate and coffee and all kinds of different things. And so I think that conversation is one we're going to continue to see again and again. However, I think it doesn't behoove us as an industry, again, to fight amongst ourselves, right? I think it is important that we label kombucha correctly. And as a trade association, the Global Trade Association, that's what we advocate with our code of practice. That said, we're not here to force anybody to do it. But when you see an article in El País that recently came out and it's talking about, well, real kombucha should only have this much sugar and it shouldn't be force carbonated, coming from someone who doesn't have a commercial product, I mean, what home brew counterculture product are you actually able to purchase in the store? I mean, yogurt is 3 strains, it's pasteurized, it's very controlled because consumers have a different expectation. If you make a batch of kombucha and one time it's fizzy and one time it's flat, one time it's sour, one time it's delicious, you made it, so you don't care as much. Whereas if you're selling that to a consumer and they're expecting a certain outcome, there are certain things we need to do to make sure that we have a consistent product to the consumer so they have an enjoyable experience and want to purchase your product again and again. So I think it's naive to think that we're ever going to have the same as what's in a homebrew jar at home in every store. Now, of course, when you're having that tap room and maybe you can have more, and we see this in beer, right? You see little craft tap rooms and it's straight to the consumer. You can have more of that fresh, exciting kombucha. But when we're putting in a bottle and we're selling it on a shelf, we have to make compromises. And one of those compromises is we might even make it from concentrate using a product like Manna K. And I think the reason that they're getting called out so much lately is they're creating their own backlash by not being transparent. We've had conversations with them. They admit their product is a beverage base. That means it's a from concentrate product, even if the scientific term of art might differ slightly. And I say this because I think it's a valuable product. It's a valuable product in a world where not everybody knows how to make kombucha and it's really hard to do. And we even have award-winning kombucha made with Manna K. So it doesn't mean you can't create a product that isn't
delicious, that doesn't also deliver on the promise of kombucha, which is fermented, right? It's still a fermented product, and there's a kombucha for everyone. And I think we need all these range of tools in the marketplace for us to figure out how we're going to keep kombucha moving forward, because it is an art. It is a science, but it's mostly an art, and it takes a really long time to learn. I love it. Right. But the reason we need clear labeling is so consumers can make that educated decision. They understand the difference between a pasteurized juice that they can buy in the fridge and can sit in their fridge, or maybe they can take it on a hike and it's not going to spoil in the sun, or it's in a can and it's, whatever, versus a juice you're getting fresh pressed right there, have to drink it or it's going to start fermenting, right? And turning into a different beverage. Consumers will value those products differently, and they'll consume both of them depending on the use occasion. And so I think as producers, the less we're, again, fighting against each other and saying, my kombucha is purer than yours, my kombucha is better than yours, we only hurt ourselves in that process. It's more like, again, let's turn that energy outward. We're better than an energy drink. We're better than citric acid or preservatives. We are all fermented, and let's stand behind fermentation as the thing that unites us. What's exciting about this industry being so young is we get to continue as a group to define what is our product, what are we doing. And I want to say so much more, but I'm going to let you translate first. Yeah, it's a phrase of you that fits very nice here. There's any kombucha is better than no kombucha. Yes. So I keep talking this here to the people that, enfim, assim, ela falou também um pouquinho, né, na outra fala, dos outros produtos que estão chegando também, às vezes competindo com kombucha, né, tem às vezes chás ou, com inulina, né, que ela falou assim, ou os produtos pasteurizados, né, que às vezes tem um aroma e aí tem alguma coisa prebiótica e tem isso e aquilo e tal, e as pessoas, é barato, tá ali, faz bem pro intestino, eu vou comprar. E aí não sabe qual que é o potencial de um alimento fermentado e tudo mais. Então, trazer essa educação, né, da fermentação e tudo. Eu falou de outros produtos assim também, e das pessoas, e o foco principal assim é disso, das pessoas ficarem discutindo, né? Mas o seu tem acidificante, o seu tem carbonatação forçada, ou aquela kombucha lá tem stevia, não é kombucha, aquela kombucha lá. Então, assim, falou assim, tirar essa energia e olhar para dentro. Eu acho que isso que ela falou do olhar para dentro é uma coisa muito importante, né? Que todo mundo tem coisa para resolver na sua kombucharia. Quem aqui está 100% em ordem, dentro das normas, fazendo a coisa assim, 100% mesmo assim, bonitinho, que está podendo olhar para alguém e querer falar de uma outra marca ali, né? Então, assim, a gente, assim, eliminar, né, tirar essa energia, claro que tem, né, o Code of Practice, né, tem o código de prática, de boas práticas da KBI, a gente também tem uma orientação, assim, né, de como produzir uma kombucha verdadeira, mas uma coisa é isso, você quer fazer a kombucha mais natural, mais a kombucha da vovó, né, que o Sebastian fala, assim, da forma natural possível, gaseificando naturalmente, vai acabar passando de álcool e tudo mais e tal, tem o seu próprio estabelecimento, faz os sabores sazonais, sabe, faz uma coisa mais raiz, mais local, mais, né, agora, para produzir comercialmente, expandir, chegar em onde essas marcas estão, para chegar no país todo, né, e distribuir lá, tem regulamentação para você padronizar, para você estar realmente tendo ali dentro da garrafa o que está escrito no rótulo, na tabela nutricional, né? A Health tomou alguns processos ali por conta da quantidade de açúcar tá variando ali com o que realmente tinha no produto, né? Então, processos assim grandes, né? Uns grandes prejuízos. Então, tem que estabilizar, tem que ter técnicas comerciais para você estabilizar a bebida, para você controlar o álcool, que é muito diferente do jeito que a gente faz em casa. Quer beber a kombucha do jeito que a gente faz em casa? Faz na sua casa a kombucha, entende? E kombucheira, onde você estiver, você vai beber as kombuchas também que estão por ali. Não gostou? Beleza, passa para outra, tá? Então, respeitar mesmo, né? Ter uma comunidade de respeito, assim, e é isso, Hannah, pode falar. Well, at the end of the day, it comes down to your marketing and, how do you promote your product? And for the soda drinker, the diet soda drinker, they're not going to love what I've got in my glass. They're going to think it's disgusting because it's tangy and it's full flavored. And,
That's the kombucha I love. But we want everybody drinking kombucha. And so we need to give them flavor profiles that are familiar. So when they're sweetened with a stevia, with a monk fruit, things that if I see that on the ingredient label, I'm not going to consume that. That's me, right? But there are many people for whom those flavor profiles are really focused. Look, read the label, but read the ingredients. Like that to me is way more important than carbs or fat or any of those other numbers on there. You have any profile in United States now, like in the bottles, like you can see like the how much sour or sweetener is it? Well, you know what? We're just starting that research. We're working with MSU Denver. And in fact, at Kombucha Con in 23, we had Lindsay of Draft Labs who helped us develop the Kombucha Cup. We did on-site sensory tasting. And what we found is actually even kombucha producers don't like a sour kombucha. They want something that's sweet, that's tropical, that's fruity. They also don't like grassy flavors, which is, I just talked to Jo today. She's on our board. And there's this molecule that you find in sour beers related to Brettanomyces bruxellensis, which is our dominant yeast that can create these kind of bready off flavors that people don't like. But the research hasn't been done yet in kombucha. And so again, we're at this very early stage of trying to figure that out. But my dream is to create a sourness unit. For me, this is in the form of a rainbow because, flavor flower, I'm the nature girl. So I see as like sour is red and light flavored is purple, but it's not just kombucha. Like vinegar is in the red zone, lemonade's in the purple zone, and then the kombuchas fall somewhere in between in the, maybe orange or green or whatever those colors might correspond to. But we're just at the very early stages of trying to communicate this information to consumers and do the research that supports that. Então, nós também, assim, eu estava falando de uma padronização, né, de você também ter informações no rótulo mostrando também o que é a sua kombucha, os ingredientes, o estilo dela, né, porque a gente tem algumas limitações, né, a gente não pode usar termos tipo seco, doce e tudo mais, assim, classificação de vinho, né, na kombucha, outra coisa assim. Mas está tendo um estudo lá fora, isso já faz um tempo também, porque a gente tem kombuchas totalmente secas aqui, kombuchas totalmente doces, tem kombuchas muito ácidas, kombuchas sem acidez. Então, seria uma coisa muito boa, né? Eles começaram a fazer um movimento, porque no Kombucha Kamp você tem, assim, uma tabela que você coloca, assim, dá o seu voto, né, em relação à acidez, em relação à doçura e tudo mais. E o que foi descoberto é que, assim, os próprios produtores de kombucha, eles não gostam de kombucha muito ácida também, né? Aquela kombucha vinagrada, assim, bem raiz, né? Que a gente fala assim, aquela kombucha raiz e tal. Não é todo produtor de kombucha que gosta. Assim, a grande maioria não gosta de kombucha muito ácida. E também prefere uma coisa mais frugal, mais floral, um pouco mais adocicada, né? Então, é um movimento que, e aí, o que é uma boa kombucha, né? Mas estão lutando por isso e também de conseguir uma padronização de pelo menos doçura, acidez e estilo, né, de kombucha. Tem a kombucha flavor flower, eu posso mostrar mais nas stories amanhã também dela. Também não é uma classificação muito fácil, que você tem também, tipo, sei lá, dependendo da acidez, você pode ter também frutas ácidas, né, que podem interferir nessa acidez, e aí o que seria o acético, o que seria o ácido da fruta, enfim. Mas a gente pode começar também esse estudo, esse movimento, é um desejo de muitos produtores antigos aqui do Brasil também, porque tem gente que bebe kombucha e tem kombucha que é ruim, mas às vezes se vende, se a pessoa vende, né? Às vezes pode ser bom para alguém, né? Então, assim, we have some kombuchas here that people say like is bad, it's not tasty. And I think a lot of people come to me like, I proved the kombucha, but I didn't like it. What was the brand? This brand. Então, assim, I have a few brands that it's always like, assim, it's not popular flavors, né? Like totally flat, like no sugar and very acidic, and also I think, assim, we can have a movement to make good kombuchas, né? And these, but if these guys like sell kombucha, I think someone likes it, né? So someone likes it. So if we have this patronization, if we have these more clear, né, in the labels, I think we can change these, because a lot of people here tried kombucha, but some of these not so good ones is like
the biggest ones and everywhere, and also the people try it and I don't like kombucha. I don't like kombucha. Like so, but you have to try another one and let's make a second chance. Like maybe some movement about the second, give a second chance to kombucha. I like it. We need these here, I think. Well, and that's why we need a spectrum of kombuchas. And not everybody's good at making kombucha. That's just the reality. When we're tasting those different samples, sometimes the judges are like, oh, and that's okay because we're a young industry. Look, craft beer didn't develop such a high standard until they had a competition, right? And the whole role of a competition, and in fact, we should probably have one in Brazil. I mean, both Kombucha Cup and World Kombucha Awards are international, but why not have one in Brazil too? But the whole purpose of being judged, of receiving feedback, of doing these scientific studies, trying to understand the relationships between our microbes and flavor profiles. Think about it, beer and wine, they've had hundreds of years and billions of dollars poured into this research, and we're just at the very tip of that iceberg. We're just now starting to understand those things. And so it's okay that we're not fully developed, and we're also in a time when we have a lot more resources available, when we can move more quickly in developing some of these things, simply because we're coming at a time when there's more technology available to us. But I really think you got to label it correctly. Let the consumer decide based on their personal choices. And as industry players, we need to ask for more kombuchas on the shelf, demand other people are there with us, not try to elbow everyone out. A gente tem que ter, o básico é isso, então é fazer o nosso trabalho, né, ter uma kombucha com o label, com o rótulo certo, em ordem, com as informações corretas, com o que está ali dentro, né, se tem até 0,5% de álcool em 6 meses de validade, dentro desses 6 meses de validade ter os 0,5% de álcool, até a quantidade de açúcar certinho, ter uma comunicação com o consumidor do que é a sua kombucha, para o consumidor escolher a kombucha que ele gosta, né, o estilo de kombucha que ele gosta, e ao invés de chegar num estabelecimento, né, igual eu já vi várias marcas aqui também relatando, né, chegando assim, alguma marca nova grande, falando, só vai ter a minha aqui, de chegando e ter variedade de kombuchas ali no mesmo estabelecimento, que às vezes você vai num lugar, você vai no mercado, só tem uma lá, e não é tão boa, né, você vai sei lá, farmácia, em outro lugar, assim, só tem uma lá e não é tão legal. Então, você tem uma variedade maior, é mais chance do movimento da kombucha crescer também, né? Então, muito bom. E os clientes dos outros, pensando aqui agora, e os clientes também da marca concorrente que está lá, conhecer a sua, né? Então, assim, because I was thinking here, né? Someone have your brand in a market and comes another brand, that's a good thing because the consumers of the other brand gonna start to try yours now. So it's like, it's not a competition. It's like it's a symbiosis, mesmo, né? It is a symbiosis, and it's challenging because look, even myself felt like someone's competing with me, and the reality is once I let go of that initial, right, it's normal to have that reaction because we live in a capitalist society that, pits us against each other. But once we realize we're all on the same team, then, look, healthy boundaries makes a healthy culture. Not every producer is going to act in an ethical way. But when you can find a group of people who are open to sharing valuable tips, are not trying to just steal or rip off whatever you're doing, that's a really valuable community to have. And the way I think about it is like, these could be your friends for life, right? This could be part of your bigger community for a much longer period of time. And can we not find a way to grow together, to work together, and to really, hold each other accountable, make sure we're all labeling it clearly and correctly according to the international standard, and also recognizing that this is evolving and that we get to be leaders when we show up, when we demonstrate good values and ethics to others, because at the end of the day, there's so many products lying to you and they're harming you as a result. But with kombucha, again, even if it's that product, even if it's from concentrate or it's pasteurized, it's still a good product because
it's fermented and there's a lot of value to that process. And we're only going to see more and more information and research come out to support this. Isso vai mudando um pouco, né, do nosso pensamento. Tem uma frase da Hannah que ela falou bastante lá no Kombucha Conference, que é any kombucha is better than no kombucha. Assim. Então, qualquer kombucha é melhor do que não ter kombucha. Então, você tá ali, tá numa janta, aí tem água de coco, tem um suco pasteurizado de caixinha, tem, sei lá, refrigerante e tem uma kombucha pasteurizada. A kombucha pasteurizada, ela vai dar um pau em quase tudo que tem ali, porque vai ter, às vezes, ali um tanto ainda de vitaminas, de ácidos orgânicos, né, de outras coisas mais, passou por um processo de fermentação, né, vai ter um tanto dos benefícios que tem, na verdade, na kombucha. Muita gente acha que a kombucha, dos benefícios, assim, o principal está nos micro-organismos vivos ali, mas, na verdade, os benefícios, as propriedades estão no que eles produzem ali dentro do processo de fermentação. Não estou falando que pasteurização é o caminho, nem indicando, nem falando para ninguém fazer isso. Mas falando que, assim, uma kombucha pasteurizada é melhor do que, às vezes, um chá com alguma coisa ali, que também pasteurizada, que não passou por um processo de fermentação. Não tem essa vida, não tem esses ácidos orgânicos, não tem essas coisas todas. Então, para a gente ter esse olhar, a kombucha com acidificante, né, que inclusive ganhou lá um dos concursos, né, do Manaquém, no caso aqui no Brasil também no concurso de kombuchas da Conacom, que aliás não é um campeonato brasileiro de kombucha, tá? Tem gente que às vezes, eu já falei também para algumas pessoas, mas o concurso que a gente teve aqui é o concurso popular da melhor kombucha da Conacom, não foi o campeonato brasileiro de kombucha, tá? Não se refere, a gente não teve juiz, a gente não teve degustação, a gente não teve, foi um voto popular ali de quem estava no evento, tá bom? Então, só para a gente saber distinguir, a gente não tem ainda, assim, um resultado de um concurso nacional, ainda. Mas vamos chamar a Hannah para vir aí, para ser juiz e tal, vamos ver o que acontece. Mas é isso, a gente fazer esse movimento e ter isso, né, que é apoiar as kombuchas em si, tudo. E, Hannah, I think we have a long time here, and Yes. I want to let you go, but just to, like, assim, the last words to all these producers here in Brazil, like about what you think about the future of kombucha and the market will grow, what do you think, like, is going to be the market in 5 years or 10 years from now? The future is fermented. So if that's kombucha, if that's water kefir, if that's authentic ginger beer, whatever it might be, fermentation is the future. And so getting into kombucha, expanding your line. Look, we see GT has agua de kefir. So he's doing a water kefir. He's doing a coconut yogurt. Like I said before, Hex, they're doing other ferments. The more fermentation that we can be engaging in, that's just going to support the microbiome, the health, the mental health, the physical health of everybody around us. And as I said, I don't know what people's true motive is, but I trust that when we reduce inflammation, we increase love. And the more love we have in the world, the more peace we have. And that starts inside here. Trust your gut. Make sure that you have what you need, and then you can bring that out to the rest of the world. É isso aí, galera. Então, perguntando assim como é que é o futuro, como é que ela pensa para daqui a 5, 10 anos em relação a esses produtos, a kombucha, ela fala que a fermentação é o futuro. Então, você vê o Dave aí que está, né, e super na frente do mercado, né, desses mais de 2 bilhões aí, tipo, pelo menos é dele, e está começando a lançar a linha de kefir de água, né, então a Hex Ferments aí usando os outros produtos, né, então ela falou muito disso também, de ampliar o leque de produtos, né, a gente às vezes fica ali, né, na kombucha, mas você vê que grandes marcas aqui do Brasil começaram a lançar outras linhas de produtos, né, à base de chá, outros produtos fermentados, tem gente que vende vinagre, que vende chucrute, que vende chás, que vende, né, então ampliar o leque, a variação de produtos, só que assim, procurar ter outros produtos fermentados também, né, não é assim, é uma ciência, é um movimento, é uma revolução, então a gente ter isso, e ela acredita muito nesse futuro dos alimentos e das bebidas fermentadas, tá? Então, Hannah, thanks for everything. You are a big inspiration for all of us. Let's keep contact and see what we can do with Big KBI and get a bigger, more approach and unite. And
the people here loves you, and we want you in the Conacon 2024. Let's see what we can do to have you here and maybe be a judge of the first Brazilian Kombucha championship here as well. So we want to hug you and feel this energy, this vibration, and all the best for you. Health, peace, and a lot of love. Thanks. You too. Well, hey, thank you, Lucas, for everything you do. You are an inspiration. You're a light for your industry, and everyone here is so lucky to have you and really appreciate all the work that you do. It's not easy to do all this translating back and forth, but your skills are really tremendous. And I'm so grateful to be your friend as well as your colleague. And I really look forward to us embracing and being together in Brazil. I think 2024 could be our year. Yeah, I'm crying. All right, valeu. Obrigado, grato a todos vocês aí. Que grande final. Grato pelas perguntas, pelas participações. Um beijo a todos aí. Saúde, sucesso, prosperidade. E viva a kombucha, Hannah! Viva! Viva! Valeu, gente. Tchau, bye, beijo. Valeu.